Watu wengine 123 wameambukizwa virusi vya korona nchini, huku watatu wakiangamia kutokana na makali ya virusi hivyo. Takriban watu 285 wamefariki nchini kutokana na mafuriko, huku kaunti 33 zikiathirika na mvua zinazotarajiwa kuendelea kunyesha hadi mwezi Juni. On that material day, I was in the village because of the COVID-19 issue. Maseneta wa Jubilee waliokosa kuhudhuria mkutano wa Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi waendelea kujitetea mbele ya kamati ya nidhamu ya chama. Na mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema, ikiwa ni tarehe 27 mwezi ni wa 5 mwaka 2020. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Atoli. Jinamizi la korona linaonekana kusambaa kwa haraka katika mitaa duni, huku watu wengine 123 wakiambukizwa virusi hivyo. Kaunti ya Nairobi pekee imethibitisha visa 85. Idadi hii ndiyo kubwa zaidi kuwahi kuripotiwa kwa siku moja, ambapo mtaa wa Mathare una visa 33 na ule wa Kibra ukiwa na visa vingine 14. Virusi hivyo pia vimeanza kupenya maeneo ya Kabete, Kikuyu, Ruiru na Juja. Watu wengine 3 wamefariki kutokana na makali ya korona, na kulingana na waziri wa afya Mutahi Kagwe, miongoni mwa watatu hao waliofariki, mmoja pia alikuwa anauguza kisukari na mwingine alikuwa anaugua saratani, na ndiposa korona iliweza kuhujumu kinga ya miili yao. We have tested the largest number of samples at over 3, starting at 3,077 over the last 24 hours. As could be expected out of that figure, we have also registered the highest number of positive Kenyans in 24 hours at 123 persons. For the first time, we have hit a triple-digit figure. And this is the largest figure since we started testing and since the first COVID case was reported on the 13th of March 2020. Nairobi is once again leading with a total infection of 85 people, followed by Mombasa with 24, while Kiambu has 4, followed by other various counties. In Nairobi, again for the first time, we have recorded a very high number of 33 people in Mathare. Kibera remains high as well at 14, Embakasi West at 12, Embakasi Central at 4, followed by others as you see in the press release. The Mombasa cases again are highest in Mvita and Shangamwe. Mvita having 9, and Shangamwe having 4 of them. In Kiambu, where we have also noticed some growth, the growth now is 1 each in Kabete, Kikuyu, Ruiru, and Juja. The cases in Kajiado are in Namanga and Kitengela, while the cases in Kisumu are from our quarantine facilities. The 2 cases in Kisumu are imports from Nairobi of persons who traveled to Kisumu for a burial. Again, we have emphasized that the virus knows no age, and we have a 1-year-old who was tested positive, while 78 persons are male and 45 are female. In other words, today
in addition to registering the highest number of cases, can report that they are now spread in 35 various hospitals across the country. And out of these, within those 35, we have grown now into 7 in critical condition, 4 are on ventilatory support, while 3 are on supplemental oxygen. On another sad note, we have lost 3 more patients to the virus, bringing the total number of fatalities to 55. And I would like to take this opportunity to condole with the families of those who have succumbed to this deadly virus. But all of them, the 3 persons, all had comorbidities. One had diabetes, the second one also had diabetes, while the third one had hypertension. And one with diabetes, second with diabetes, and the third one with cancer of the breast. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, takriban watu 285 wamefariki nchini kutokana na mafuriko. Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa amesema kaunti 33 zimeathirika na mvua hizo ambazo zinatarajiwa kuendelea kunyesha hadi mwezi Juni. Haya yanajiri huku baadhi ya magavana wakikosoa serikali kuu kwa kutokuwa makini kukomesha athari za mafuriko za kila mwaka. Mwanahabari wetu Cecilia Wakesho Madhuva na taarifa hiyo. Hii ndio hali halisi inayokukaribisha katika kaunti ya Tana River, kutoka eneo la Madogo kwenye mpaka wa Tana River na Garissa hadi Kipini. Vijiji vya Ongolde, Mwanja, Samicha na Handaraku ni miongoni mwa vijiji vilivyo tabani. Wenyeji sasa wamelazimika kukita kambi kwenye visiwa vilivyotokana na mafuriko hayo. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la Red Cross, zaidi ya wakazi 1048 Tana River wameathirika. Gavana Dado Godana kikosoa serikali kuu kwa kutolizamia kikamilifu swala la mafuriko nchini. We have plans for intervention on floods that shifts the focus or the approach from the humanitarian approach to a development approach, that of the village cluster programs. And what is called it calls for is between 3.5 billion to 4 billion shillings, Kenya shillings. It took the national government few days to get 3.5 billion for Korona. It is taking them ages to get 4 billion for the deployment of basic infrastructure towards the implementation of the village cluster. Mjini Nairobi, waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa amesema kwamba Wakenya wengine 29 wamefariki nchini kwenye kipindi cha majuma mawili kutokana na mvua zinazoendelea. Kufikia sasa kaunti 33 zimeathirika na mvua hizo. As of midnight last night, the total number of lives lost have risen from 256 to 285. And also the number of people affected has risen to 810,655. Japo waathiriwa wameshauriwa kuhamia maeneo yaliyo salama, washikadau wanaonya kwamba mpango huu unahitaji mikakati kabambe kuafikiwa. Katika eneo la Madogo, Tana River, wakazi wamefikia kubuni njia za kuishi na mafuriko hayo, midau ikiwa njia ya usafiri. Wanasema hawana pa kuhamia na mali zao. For those people to move to the higher grounds, it does not just take a directive. It takes planning. It takes planning on roads. It has to take planning on moving people to settle them elsewhere. It takes planning on water infrastructure. It takes planning on medical, on education, on the rest of the services which are mandated by law. Mvua za masika zinazoendelea kushuhudiwa nchini zinatarajiwa kupungua katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa nchi, huku maeneo ya magharibi, Nyanza, Bonde la Ufa na Pwani
yakitarajiwa kuendelea kupokea mvua hadi mwezi Juni. Cecilia Wakesho Mathuva, KTN News. Na vyama vya NAT, WASU na tume ya kutetea haki za binadamu KHRC vinataka ufunguzi wa shule na taasisi zingine za masomo ufanyike mwezi Septemba, nayo mitihani ya taifa iahirishwe hadi mwaka ujao. Kwenye ripoti kwa kamati ya taifa kuhusu janga la Korona na athari zake, miungano hiyo imeonya kwamba kuharakisha kufunguliwa kwa shule kutalitumbukiza taifa kwenye maambukizi na maafa zaidi. The national examination should be pushed to the first quarter of 2021. It is actually advisable to maintain the closure of the Kenyan educational institutions and universities as of now until the number of new cases stabilizes or declines for a period of at least 14 consecutive days before considering the phased reopening. In fact, from this report, the students may not die, but they will become active carriers. And considering that the majority of our learners, 80% are day scholars, then you'll expect the viruses to be taken home. And once home, you'll expect the aging parents, majority of them, to die. And in fact, one key detail is that if schools are reopened in June, the virus will spike and we'll experience not less than 30,000 deaths by the month of August. And you know we are heading to the cold season, that you know what it is. Even if exams are pushed to the year 2021, July, or even November 2021, there is nothing wrong. And what is exams? This is evaluation of what has been done in the various curricula. And that is not going to stop promotion of learners to the next level. It shall be possible to proceed and promote from that level. The school calendar will never remain the same again. That's a fact. It has been disrupted by the virus. So that means it shall have to be reorganized so that the timing of exams, the resumption of learning, what is wrong if you take exams in March? Will the world come to an end? No. The university admission time will change. All other programs will change. And by the way, we are dealing with a connected chain from preschool to the universities. All of them are now at home. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha tarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.